ज्ञानिनः न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च भूमि भौमो न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न च प्राणसंको न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशा न वा पाणिपादौ न च वास्तवायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभो मोहो वादनैव मेनैव मात्सर्यभावो न धर्मो न च अर्थो न कामो न मोक्षो चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सुखं न दुःखं न मन्त्र न तीर्थ न वेद न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न मे तु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धु न मित्रं गुरु नैव शिष्या चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं अहं निर्विकारो निराकाररूपं
Vibhutya cha sarvatra sarvaindriyamana nacha sankatam naiva mukti nameya Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivo, Shivo. এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা मनः मे वाचि प्रतिष्ठिता आविहि मेधि श्यामानिस्ता श्रुतं मे मा प्रहस्या अनेनोदितेन रात्रा संददामि वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि रीतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारमवतु तद्मामवतु तद्वकारमवतु शांति 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 ओम शांति 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 पयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः आप्यायन्तु मम अङ्गानि प्राणचक्षुः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमतः बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदाम् सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म निरकुर्यात्मा ब्रह्म निराकारो
निराकरणमस्तु निराकरणमे अस्तु निराकरमस्तु निराकरं मे अस्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धर्मते मोयि सन्तु ते मोयि सन्तु शान्ति 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 शान्तिः पूर्णमादाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते शान्ति शान्ति ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहनो भवतु सहनो भुनक्तु ॐ सहनवतु सहनवतु वीर्यं करवावहै सामवीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शान्ति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शांनो मित्रः शांवरुणः शांनो भवति हरिओमः ॐ श्यां न मित्रः श्यां वरुणः श्यां न भवति शांनो इन्द्रः बृहस्पतिः शांनो विष्णु गुरुक्रमः श्यां न इन्द्रः बृहस्पतिः श्यां न विष्णु गुरुक्रमः नमः देवाय नमः ब्रह्मणे नमः देवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वमेव व्यशं ब्रह्मयसि प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि स्वामी सत्यं वदिष्यामि वेदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु तद्वकारमवतु तद्मामवतु तद्वक्तारमवतु मामवतुवकारम् अवतु मामवतु वक्तारम् शांति 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 ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे विष्णुवां देवा ॐ भद्रं कर्णेभिः देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजोत्रा
भद्रं पश्येमाक्षवीर्योत्रः तुष्टवांशतनूभिः श्रीमदेवही तन्नायकायु शांति 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজ আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্ম উপলব্ধি 968তম পর্ব 968। আজ 2025 সালের মার্চ মাসের 2 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 259তম এটি ডিজিটাল আলোচনার আজকে। আজ আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ জড় ও চৈতন্য, ম্যাটার অ্যান্ড কনসিয়াসনেস। জড় এবং চৈতন্যের বিবাদ এটি বরাবরই রয়েছে, এবং বিশেষ করে জড় চৈতন্যের বিবাদটি আমাদের ভারতবর্ষের পটভূমিতে নানাভাবে আনানো হয়েছে। এবং আমরা যেটি জানি সেটি হলো ইতিহাসে যেখানে যেখানে ভগবানের ভাবনা যেখানে যেখানে হয়েছে, সেখানে ভগবত ভাবনাকে একটি চৈতন্যের প্রকাশ বা আউটপুট অফ কনসাসনেস এভাবে ধরা হয়েছে। ভগবত ভাবনা হলো চেতনার দান। Any kind of thoughts of God in any form and in any culture anywhere in the world has actually focused on the conscious element as being non-material in nature. And people have considered this as somewhat connected or wholly connected to the framework of mind and the framework of psychic of the person. আমাদের দেশে যে সর দর্শন এবং শ্রী অরবিন্দের দর্শনকে অ্যাড করলে যে সপ্ত দর্শন, এই 7টি যে দর্শন মাত্রা, এই দর্শন মাত্রার মধ্যে কনসাসনেস বা চেতনাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। যেমন যখন সাংখ্যের কথা হচ্ছে, সাংখ্য যোগ, সাংখ্য যোগ এই এবং অদ্বৈতের বিভিন্ন ধারা, অদ্বৈত, বিশিষ্ট অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত। When we talk about the concepts of meditative pathways towards God realization, the concepts of absolutism and the absolute truth emerges as the central or the pivotal concept about it. Non-duality is the central of that series of concepts. Non-duality means the supreme truth is one and indivisible. পরম সত্য যিনি, তিনি এক এবং অখণ্ডনীয়, খণ্ড করা যায়, তাকে অখণ্ডনীয় বলা হয়, indivisible. The supreme truth is present eternally. Therefore, supreme truth cannot be considered as totally available in the context of time. পরম সত্য তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তাই তাকে কোনো একটি সময়ের মাত্রায় পুরোপুরি জানা যায়। যেটা জানা যায় সেটি তার খণ্ড অংশ। There are of course other
ideas which have emerged and which are there in the Vedas. The first and the prominent one which has been taken forward, which has been understood by most people in this field of study and practice, is that consciousness is the driving force for God realization. It is common to all faiths, and the consciousness is independent of other factors of the world. আমাদের ঋষিগণ বেদের সময় ঋষিগণ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং তাদের অ্যাডভাইস গুলো দিয়েছেন। It is so elaborate that the elaborations given by the sages of the Vedic period is so wholesome that it covers almost all points that have been raised thereafter until today. Today we are going to pick up the major ones and then discuss those. What is a matter? জড় বলতে কি বোঝায়? If we have to have an understanding of the matter, we need to discuss from scientific point of view first. Matter has a definition. জড়র একটা সংজ্ঞা আছে, and সেটা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেই দেখতে হবে। Matter is something which has got a position with respect to the time, space, and has an identity. It only matters. When Adam Smith talked about human being as animal with a bargaining power, or Abraham Maslow talked about human being an animal with a needy centrality in the life, they have actually considered certain attributes which makes a life animal. For example, Adam Smith considered that basically 4 different greyhound and other varieties of dogs are actually first representation of human being. মানুষগুলো হচ্ছে কুকুরদের মতো। গ্রেহাউন্ড থেকে শুরু করে নানা রকমের কুকুরের প্রজাতি উনি বলেছেন অ্যাডাম স্মিথ, ওয়েলকাম নেশন। কিন্তু তফাৎটা কি, পশুরা তাদের যা দরকার খাবার ইত্যাদি তারা সোজাসুজি গিয়ে আক্রমণ করে কেড়ে নিয়ে আসে, আর মানুষরা সেটা পেতে একটা মার্কেট তৈরি করেছে, বার্গেনিং করে সেখান থেকে দর ফিক্স করে সেটাকে তুলে দেয়। Only this bargaining power is the differentiating factor. Other things are the same as animals. ম্যাসের মতে নিড ছাড়া মানুষের আর কোনো সেন্ট্রাল অস্তিত্ব নেই। মানুষের চাওয়া আর চাওয়াকে কেন্দ্র করে আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া, লোভ, এগুলোই হচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক পরিচয়। এগুলো অ্যানিমালের মধ্যে যা আছে মানুষের মধ্যেও তাই আছে, শুধু পরিমাণের তফাৎ। So Abraham Maslow was sure about, certain about human being having the desire as the central force of life, and whatever end desire drives the life down to, could be even sometimes it instigates and makes greed grow within the person. Even then, that's the human identity. There is a truth, an element of truth, or somewhat good elements of truth in both the observations, but these are not correct.
The Vedic sages have considered human being as a descendant of the supreme, descendant of God. And they mention human being as Amritasya Putra. Putra is not just a gender sense of male personality. Putra is the descendant. It's a non-danger depiction of the descendant. Amritasya Putra is the generations of the immortal supreme truth in the creation. There has been a description during the conversation between them by Yagnavalkya and also reciprocated by another sage, Gargi. Is there in the Shukla Yajurveda? Gargi was asking Yagnavalkya, how do you explain or how do you explain the presence of the divine in this creation? She asks, we have heard from the ancient sages, Purnamadaha Purnamidam, Purnat Purnam Udachyat. So could you explain what is this first Purna and what is the second Purna? What is it actually? What does it signify? যাজ্ঞবল্ক্যকে গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে আমরা প্রাচীন ঋষিদের, তাদের সময় থেকে আরো প্রাচীন ঋষিদের কাছ থেকে শুনেছি পূর্ণম আদাহা পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণম উদাচ্যত। তো পূর্ণ দুবার আছে, একবার আছে পূর্ণ আদাহা পূর্ণম আদাহা, আর একবার আছে পূর্ণমিদং। If you could explain. গার্গী জানতে চাইলেন যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে। So Yagnavalkya was very sharp and eloquent on this fundamental principles and truth behind the Supreme as uttered and explained through the Shukla or White Yajurveda. He had mentioned the entities have got two identity of fullness. This creation has been created by God at the unit level with a unique identity for each life. পশুর জীবন, মানুষের জীবন, কীট পতঙ্গাদির জীবন, যারা আকাশে চড়ে খেচর, যারা পাখি ইত্যাদি আকাশে আছে, যারা পাতালে থাকে, যারা মাটির নিচে বাস করে, যারা জলে বাস করে, জলজ, যারা শুধু বায়ুভোগ করে, যেসব প্রাণ শুধু জলভোগী, অপাহ ভোজন, যারা যারা এই আপাহ ভোজনম, যারা এই জল ভোজন করে, বায়ু ভোজন করে, জল ভোজন করে, আর এর মাঝখানে যে প্রাণগুলো যেমন মানুষ, গরু, ছাগল ইত্যাদি, এরা সব রকম ভোজন করে, কঠিন, তরল, বায়বীয় সব রকম। এরা কারা? Where are they from? What is their real identity and where are they different from the supreme truth? So the sage
elaborated the concept behind and the spirit of that. It said, Purnam Adaha, Purnam Idam. Adaha, that the Supreme is full, Purna, wholesome. Purnam Idam. This body, this life, Gargi, your life, my life. This is also wholesome, Purna. So Purna lies there, Purna lies here. Now, how does one Purna gets absorbed by the other? Then he narrates. But look here, Gargi. Lord the Supreme is present within each creature in the heart of the creature. Tatridayam idam Brahman. বললেন গার্গীকে তুমি জেনে রাখো ভগবান সনাতন তিনি সবার হৃদয়ের মধ্যে বাস করেন তাই ওই হৃদয় ক্ষেত্রটা ব্রহ্মক্ষেত্র That's nice. But how does it relate to life? তো কেমন করে জীবনের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে It's connected to the life because it gives the vision of the light. It makes you audible, have the sense. Pancha Gyanendriya is like that. You can smell it in, you can taste it. All these are the functional abilities for you to have an idea about the Supreme. পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা তুমি তার উপস্থিতিটাকে বুঝে নিতে পারবে এই সব মিলে তিনি একটা পূর্ণত্বেই বিরাজ করেন What is the meaning of this purnatva? Individual life has been awarded with the power to lead. ভগবান এমন ভাবে জীবনগুলিকে দিয়েছেন যে তাকে তার বাঁচবার যে শক্তি যে ক্ষমতা সেটি তাকে দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে কত কিছু আছে তার মধ্যে আছে তার এই শরীর দেহতে কি আছে তার দেহতে আছে তার হাড়ের কাঠামো আছে রক্ত মাংস ত্বক আর অভ্যন্তরে সবকিছু বায়োলজিক্যাল মেটেরিয়াল সব আছে সমস্ত অঙ্গ রয়েছে একাদশ ইন্দ্রিয় রয়েছে আর যদি আমরা তার মন প্রাণকে এর সঙ্গে যুক্ত করি তাহলে 21টি ইন্দ্রিয়ের বিভাগ পাবো এই সকল মিলে একটা জীবন So the life is a composite of and a collection of different functional units within the life known as organs. And each organ has got its functional capacity up to a particular limit. Sum total of this is a life having the functional capacity up to a particular limit. And the functional capacity is driven by the force and energy which the life creates for its own, and the basis or the seeding of that is provided by the Supreme. Now you have to drive your chariot of life. You've got everything available. The chariot of life has to be driven by you. The way you wish to drive
the same way you will have the life resulting in. Amritasya Putra, ঋষি বশিষ্ঠ ব্যাখ্যা করলেন অমৃতস্য অমৃতের পুত্র। অমৃতস্য পুত্র কি? Now it's all derived from the Supreme. It's derived from the Supreme Truth, Supreme Soul, Supreme in its own totality. Supreme থেকে এসছে জীবনটি, সেই পরম সত্য থেকে জীবনটি এসছে। এই জীবনের মধ্যে দু রকম ভাগ আছে। তার মধ্যে কিছু জিনিস আছে, কিছু বস্তু আছে যেগুলোকে দেখা যায়, শোনা যায়, বোঝা যায়, ভাবা যায়, ওজন করা যায়, তার পরিমিতি আছে, তার নামধাম আছে, তার পরিচয় আছে ইত্যাদি। আর কিছু আছে যেগুলোর ওসব কিছুই নেই। So if you have a categorical view of the functional abilities or the factual disposition of the life, you will find that the life is comprised of different kind of functional segments having its own functional abilities derived from the central energy and force system of the life. So the life has got its own independence. How will you drive the life is your factor. God doesn't have any role in that. Whether you drive the life towards the sea or to the top of Himalayas, that's your matter. তুমি জীবনকে টেনে নিয়ে গিয়ে পাইপার অফ হ্যামেলিন যেমন সব ইঁদুরদের নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দিয়েছিল, তুমিও ফেলে দিতে পারো তোমার জীবন। তুমি নিজের জীবনকে নিজের ইচ্ছায় পরিচালন করে তুমি যে কোনো দিকে নিয়ে যেতে পারো। তুমি আকাশে তুলতে পারো, তুমি পর্বত শিখরে নিয়ে যেতে পারো, তোমার প্রচেষ্টা, মনের শক্তি, ভগবানের প্রতি তোমার নিবেদন ইত্যাদির দ্বারা। আবার তুমি নিজের বৈশিষ্ট্য, নিজের সামর্থ্য, নিজের বিশিষ্টতা, নিজের পরিচয় এগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে তুমি তাকে সাগরের জলের দিকে নিয়ে যেতে পারো। ইট ইজ আপ টু ইউ। জীবনটাকে তুমি কিভাবে চালাবে তোমার ব্যাপার। God has no role in this. Only there are certain functional things. Doctrine of karma আছে, তুমি যেমন চিন্তা করবে তেমন তোমার কাজ হবে, যেমন কাজ করবে তেমন ফল হবে। তুমি যে গুণগুলোকে জীবনে রাখবে, জীবনে পালন করবে, সেন্ট্রাল করবে, জীবন সেদিকেই ধাবিত হবে। অমৃতস্য পুত্রা বলবার সময় বৈশম্পায়ন একটি এবার বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে গেলেন। যা শুনে এসছেন, যা জেনে এসছেন সিনিয়র ঋষিদের কাছ থেকে, সেটাকে অবলম্বন করে বৈশম্পায়ন এটিকে একটু ইলাবোরেট করবেন। তিনি বলছেন অমৃত থেকে জাত, কিন্তু অমৃতময় হবে কি হবে না, এটি যে জাতক বা যেখান থেকে সেটি আসছে, তার যে আগমনের সূত্র, সেখানকার যে চিন্তা, যে কর্ম, যে ধ্যান, যে ভাব, তারই উপর নির্ভর করে। এর বাইরে সেটি হবে না। তাই অমৃত থেকে জাত, কিন্তু নম্রিতও হতে পারে, অমৃতও হতে পারে। অমৃত থেকে মানুষ এসেছে, কিন্তু সবসময় সে অমৃতময় নাও হতে পারে, সে মিশ্রণে চলে যেতে পারে। That's the reason why the sages have elaborated upon the mixed condition of the human presence, mixed set of attributes of the human entities, and the role of the wish and mind in making of the self. The divine endowment is same and common for everyone. The basic fundamentals are given and endowed with by the divine. The shaping of that
which direction the life shall proceed, whether the life will be driven through a series of endeavors and promises and garnering, garnering of strength and energies, sacrifices, contributions, dedication to God, to the top of Himalayas is your matter. Or alternatively, if you wish to drive the life down to the waters, you can do that also, as you choose, as you wish. The choice and wish is an independence of the soul, and the soul determines that based on a temporary period of life. That temporary period could be, if it is of highest duration, could be somewhere around 100 years, or lowest could be anything. Now, the sages have mentioned that there are two components in this. When you get a formation, you have got a material component and you have got a conscious component. Material components are also something where the conscious component can come and get mixed. That's why the sages have uttered the prayer. Vagme manosi pratisthita manaho me bachi pratisthita. Appayantu mamo angani pako prana chakshu. Meaning, every functional segment of the life, you are inviting the divinity and the divine consciousness with it. What is the objective? The organs are the representation of matter, and the divine touch is the presentation of the spirit and consciousness, divine consciousness. Gargi had said, when do I get this light? Yagavalka mentions, Saha asau adityam evam edam savyam etat satyam eti. The Supreme can be considered as being present in the light given by, light contributed by the sun. You find the sun there as a kind of cosmic object, and there is no problem if you assume that it is the endowment and the gift of God to you. In fact, it is a gift. Who gives the gift? You have to calculate and decide. You can assume that it's a gift of God, and the sages are saying, no, for certain, it is a gift of God. Now let's come to the scientific definition of matter. What is a matter? The matter is a depiction of the material ingredients and components. Matter is something which has got or which contains certain material ingredients in it. The scientific view of energy and action as visible factors of life is what? You have to do the work in life. If you have to do the work, then what are the components? If we assume work as depict work as W and two components, W is possible only when the force contributes to a displacement, meaning W is equal to F into S, PQRS. So W is equal to F into S. F is force. Amount of force that you have garnered within contributing to the displacement, S is a displacement. একটা বল রয়েছে, বলটাকে একটা শক্তি দিয়ে পা তাকে হিট করলো, বলটা যদি না নড়লো তাহলে কোনো কাজ হয়। বলটা যদি নড়লো কিছুটা জায়গা চলে গেল তাহলে কাজ হলো। অর্থাৎ কাজের পরিমাপ হচ্ছে ওর মধ্যে একটা ডাইনামিজম আছে।
And the F, the force, is derived from what? And what? It is derived from the material component which it gets out of something. কোথা থেকে আসলে আমরা সেখানে যাচ্ছি না। একটা লাইট, তার একটা ওজন আছে, তার একটা ডাইমেনশন আছে, 5 ফুট 6 ইঞ্চি লম্বা, তার একটা ডাইমেনশন আছে, এত চওড়া, এত ইয়ে, এত তার বুকের ছাতি, এত কমর, এত তার পায়ের লেগ, এত, যেমন টেলাররা যেমন মাপ নেয় এরকম তার ডেসক্রিপশন আছে. So this description is a description of the material content of the light, but does not reveal anything about things which this light could be having in possession, which are not visible. Yangavardu said, "Yaha akshinaha na drishvate etat tat adityam yaha akshinaha drishyat. Yaha akshina na drishyate yaha adityam antar shariram avashishvate." The meaning is, O Gargi, know for certain that the light which you find from the sun coming is an external light. It's visible. Your eyes can see. But that is another dimension which your eyes cannot see. তখন এই দুটি চোখ দিয়ে ওই সূর্য দেখতে পাবে, সূর্যের আলোক দেখতে পাবে। আরেকটা জগৎ আছে যেখানে তুমি এই দুটি চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পাবে না। You can't see anything. সেখানে তোমার আলো আছে। ওই আলোটা তুমি যখন দেখতে পাবে, কিভাবে পাবে সে কথা পরে হচ্ছে। ওই আলো যখন তুমি দেখতে পাবে, তখন তুমি জানবে ওই যে বাইরের আলো আর ওই যে ভেতরের আলো, ওই দুটো একসঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ছিল। De Broglie came with the concept of webs, Broglie's webs. Web is, light is a web, and later on it came to the understanding of scientists that light is also a particle. So light has got two dimensions. One dimension is it's got a wave continuity. The other dimension is it's a discontinuous discrete particle. But the flow of particle is so quick and so enormous that the flow of particle comes like a kind of flow in continuity, though it is not. It is a bundle of particles moving forward. But the sharpness of that moving forward is so fast that within a fraction of second, 10 to the power -9 to -21, within that fraction of second, you get a huge flow of the light particles, photons. Now, whether it is in the particle form or it is in a wave form, you need to do a detection in two ways. One is, if there is a span of time covered, maybe a small segment of time, if time is t, small segment of time, assume it is a delta t. Delta is like a tracker, delta t. In brief, it said del t. And the space displacement, which requires a force to occur,
assume that the displacement has occurred. So that is x, xyz, x. So del t and del x, these two are there. So life is constantly having the gaps of time into the activities, thoughts, functions, everything, and the gaps of displacement into the thoughts, functional activities, actions of life, the organic activities, everything. But when can it come to an understanding which we can consider as a continuum? How can it happen? Then Albert Einstein was thinking the theory of relativity, general theory of relativity, GTR. The general theory of relativity cannot really depict the continuity of the discrete functions. So how can I have a continuity of the functions? So he had developed a special theory of relativity, STR, special theory of relativity. Now in the special theory of relativity, the first foundation principle is if you multiply del x with del t, you find a constant. Meaning, your time is passing in life, your actions are there in life, but sum total of the product of these two as a factor, you find that somewhat continuity is there in your life. সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে হলে এটা হলো এই জীবনে ছোট ছোট কাজ চিন্তা সবগুলো রয়েছে সব সময় এই ছোট ছোট কাজ চিন্তা এগুলো যে রয়েছে একটা জীবনের জন্য এগুলোর প্রত্যেকটারই একটা ফলাফল আছে একটা চিন্তা তার একটা ফল আছে একটা কাজ তার একটা ফল আছে একটা কেউ ওভেন জ্বালিয়ে সেই যে আগুনের শিখা হচ্ছে তার মধ্যে একটা আঙুলটা লাগিয়ে আঙুলটা বার্ন করে গেল কাজটা কি হলো না এটা একটা ভুল কাজ এটা ভুল করে হোক যেভাবে হোক একটা ভুল কাজ বা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য সে আগুনের মধ্যে হাতটা আঙুলটা দিয়ে দেখলো যে আঙুলটা পুড়ছে কেন দেখলো আগুনটা পুড়ে গেল হাতটা সরিয়ে নিল আগুনটা নিভিয়ে দিল যা হোক এখন চিকিৎসা হলো এবার সে ভাবছে আচ্ছা ওখানে বরফ আছে -30 ডিগ্রির বরফ আছে তা আমি আর একটা আঙুল ওখানে দিয়ে দেখি কেমন হয় তো আর একটা আঙুল সে ওখানে দিয়ে দেখলো কেমন হয় কিছুক্ষণ রাখার পরে সে ভাবছে আঙুল টুঙুল আর নেই অবশ হয়ে গেছে সবটাই যেন ইয়ে হয়ে গেছে ফ্রিজ করে গেছে in both the cases life has an experience of extremities which are endurable or intolerant to the span of life or the conditions of life, and these extremes will pull you down to a place where it's beyond the steady state of life. Then what is the steady state of life? A life lived on certain principles within the limits of tolerance of human organism and the actions which are again within the limits of tolerance of human life. তাহলে এখন মানবিক যদি আমরা মানবিক সংজ্ঞার মধ্যে যেতে চাই মানবিক সংজ্ঞাটি কি দাঁড়াচ্ছে তার মধ্যে জড় রয়েছে তার মধ্যে আরো অন্য কিছু রয়েছে জড়টা জড় কিন্তু সেটাকে এবার কোঅর্ডিনেট করার দরকার আছে হঠাৎ করে মনে হলো আঙুলটা আগুনে লাগিয়ে দিই বা হঠাৎ করে মনে হলো আঙুলটা বরফের মধ্যে দিয়ে দিই এই মনে হওয়াটা হচ্ছে নর্মাল যেটি প্যাটার্ন তার থেকে সরে আসে তাহলে স্টেডি স্টেট অফ লাইফ তো কি হবে মানে স্থিতাবস্থা জীবন চলবে কিভাবে তাকে কতগুলো প্রিন্সিপল কতগুলো নিয়ম তাকে বুঝতে হবে ভাবতে হবে জানতে হবে তাকে যে প্রিন্সিপল এবং নিয়ম বুঝতে হবে জানতে হবে ভাবতে হবে
সেগুলি কার সঙ্গে কানেক্টেড সেটা আমরা ভেবে দেখি। তাকে এবার যদি তার এই যে বায়োলজিক্যাল অর্গান, সেই অর্গানটাকে তাকে যদি চালাতে হয় একটা স্টেডি স্টেট, তাহলে তাকে একটা অন্য রাজ্যে চলে যেতে হবে, যে রাজ্যটি তারই মধ্যে আছে কোনোভাবে, এবং সে সেই রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। If we wish to bring in the steady state of leading a life called a good life, how can we attain that? The sages have given a idea in a definite form because they have lived over thousands of years in that same pattern. So the material objects which the life has in possession, it do not have the power to decide on. So power of decision is with a central force within the limits of life. And the central force is a non-identified or unidentified stream of energies and forces which can have an impact visible, but itself is not visible or cannot be identified. How is the impact visible? Assume that the consciousness exists that way with it, and it has got the power to drive everything. And if at all it has got the power, then it can drive the life towards a wholesome life, a life founded and based on the good principles, truthful principles, righteous ways of living, sattva guna in life, truth, honesty, integrity, cooperation, sacrifice. All these things are there as the dominant principles of life. Then what happens? The same matter which could have been driven to erratic ends, a erratic mind could say that, oh yes, push your finger to fire. Another part component of the mind says, push your finger to the freezing eyes. Now the mind says, no, those are certain things which if you wish to do experiment, you can do, but that's not a normal condition. What is the normal condition? You discover the central identity of yourself. Central identity. You discover that. And in the moment you wish to discover that, you will find that central identity comes to you as a kind of endowment. And that endowment is what that's given to you. Yangavalkar had a conversation with Maitreyi. It's an interesting conversation. He was eager to hand over the resources and properties to Maitreyi, his wives, two wives. One is Maitreyi, Katha, the other. Maitreyi was helping him in the teaching, meditations, and the spiritual activities. Chaitanya was the charge of the large team of students, kind of principal or director of our institution, and maintaining a large base of students, their well-being, welfare, learning, all components, everything, food, their problems, and pushing them towards their own ends, everything. So Jagavarkar had said that I wish to give you, if you wish to take. Maitreyi had asked,
यत्नूमि यं भर्गः सर्व्या पृथ्वी भित्तेन पूर्णस्य सम् तो अहम तेनो अमृतः. Arjuna said, you're saying that you are going to gift me with a lot of properties and a lot of things which you have developed, and then you want to go away, leaving aside everything. So that's fine. But I have a question. If this earth is filled with the resources and the wealth, does it bring a person to the end of having the immortal treasure of realization? Jagavalka says, aha, neti neti cha uvacha Jagavalka. No, no, it does not have. It does not take you to that. It does. Then Maitri says, Yanaham na amrita sang kim aham teno kuriya. Eno aham na amrita smam teno aham kim kuriya. The one which does not take me to the nectar of being with this immortal realization, what do I do with that? I want God the Supreme as my objective in life. Yagavarko gives a suggestion to all present. The same set of suggestions he gave just some time back to Gargi. The same. He repeats that to Maitri also. He says, Om Khang Brahma, Khang Prana, Vayuhu Om, Khang Itihas Maha, Veda Aham Brahmano Swayam, Purna Madak, and then it says Purnam Ida. Purnam Adam is what? Gargi had asked. Purnam Adam is God the Supreme. He is Purna. He is omnipresent, omnipotent, omniscient, transcendent. He cannot be described in the limits of time, nor can be identified with anything. Then what do you consider him as? Does he have any matter as a content? He doesn't. But then how come the matter exists? It is within that. Albert Einstein comes with the concept of special theory of relativity. He says, the flow of time makes the things happen. Time past has created whatever is in the visibility of the creation. Time now is in a continuous process of growth and destruction, emergence, growth and destruction. And it's contributing to the time future. So it's like a funnel. Time past is a funnel, converges to time now, is a constitutive position of the funnel, and the time future is a reverse funnel. So is a first funnel, small orifice is there now, and the reverse funnel. So what is the difference between the general theory of relativity and special theory of relativity? Now Einstein comes to a understanding which by now scientific understanding has absorbed that totally and has gone to some more extension of that after
Stephen Hawking, David Bohm, Roger Penrose, all these people contributing to that. Now the idea comes as when you find the entropy with a fullness, Enrico Fermi, the entropy contains what? It's got a material content, matter. Matter comprises of what? The elemental content of the matter. What are those? Electron, proton, neutron, all these are there. How do you group them? A very hard, powerful weight, heavy mass at one category. Normal, within the normal limit of the mass, another category. Is there anything where there is no mass? Yes, there is. A series where there is no mass. So one category is a hadron, other category is a fermium, and the third massless category is a boson. Boson is Bose, from Bose boson, Satyendranath Bose. Fermion is Enrico Fermi, hadron is a galaxy of science. Now what happens? Where is the crux of the thing? Einstein tries to identify the unified field theory. The strong force, the weak force, nuclear, the electromagnetic, and the gravitation. All these are the four. Now, if you have to have a gravitation, you need to have a material content. So gravitation cannot work on the light. Then how come that in the super sky, in the cosmic region, the light, when it passes through one beam, when one beam of light passes through, it bends. Bends where? If there is a heavy mass, it bends near that. Bends because of what? The electromagnetic force is pulling it down. How come that there is an electromagnetic force? There is a mass. So mass has got a power of pull, power of attraction. How come? Mass and the flow is different. There is no connection, no connecting cord. So how come it happens? Therefore, scientists are now coming to the conclusive point accepted by NASA that yes, even though it is matter, there is a state of the matter whereas matter is a non-material object. It's only energy. That's what has been awarded by the Nobel Committee 2012 as a God particle, where at the level of that minute condition, matter is there, but no matter. That is the transition of existence. Now the biological scientists have picked up from there, the genealogists. Now they have come to a conclusive understanding, as of now conclusive. That will change. I'm sure this is going to change. As of now, conclusive understanding of what the conclusive understanding says that each cell of the body, human body, or any organic body, is a life. Like amoeba is a life. Protozoa, porifera, coelenterata, platyhelminthes, all these are different phylum of the universe. Protozoa is what? Unicellular, one single cell. How does it occur? Anybody who passes through a condition of, let's say, dissection within the body, any surgical dissection within the body, meaning somewhere some part of the body is dissected, cut to make some correction or to do something on the body. Now what happens? The point where the seizure cards, now it is now electronic seizure or the laser seizure, whatever, or the material seizure. Now wherever the seizure cuts,
A cart has passed through certain cells and dissected the cells. Let's say it has passed through the number of cells could be 10,000 because it's small, very small. In a small space, there is 1,000. That's 10,000 cells of cart. So these are all lights. Now, how does it come through? It comes through because the power of and the urge of uniting by one part of the cell with the other part of the cell, it connects, and then you'll find the skin may have some uh, some some symptom of having some kind of a mark would be there, but then by and large it's finished. So you got a finishing thing, and then it connects and it becomes again the normal or almost normal. Now the functioning, if you explore, genealogists are saying now it is a genealogical resettlement process. What is the resettlement process? A stem cell, if you pick up a stem cell, it is a unitary life. And it can continue as a unitary life given the context of that. That's there in our reproductive science, and there are a lot of laboratories who are actually doing, and there's a lot of activities in the society. I'm not getting into that. That is based on this, fundamental principle that a stem cell is a unitary life and it has got the power to combine with other lives where the equality of condition has to be ensured. Now let's come to again the special theory of relativity and its culmination. The special theory of relativity is now saying the funnel, which comes from the past, may carry some message which is non-identity with the provider of the message and creating something for the next period of time, which is a new message or a new formation. And that's how transformation of life or continuity of life beyond the conditions of you know uh, it is a mega wellness, mega illness, or conditions of reaching a kind of culminating point in life and then getting a new transformation, transmutation of the life. So that's the experiment which is going on to make a life continue up to 500 years. Now, can a human being survive 500 years? That's the question. Our sages could live even 1,000 years. That was the ancient civilization had the spirit of that. Now, where does it come? It comes to the point of union of the so-called matter with the spirit. So matter and spirit now connects together and it works on the minutest level. And the minutest level in the living system is a cell. So each cell has got now the power to grow and power to decide its own. So that should be something called mind within the cell. There should be somewhat mind in the cell, and the somewhat mind in the cell is something which is actually contributing to the existence of the cell in a kind of context which is the context provided by the world. Now the cell itself has a continuity and the power to continue. The power to continue is now subject to certain conditions which are accommodative or disruptive. If the conditions are accommodative, then the power works. If it is disruptive, it does not work. অর্থাৎ এই কোর্সগুলি যখন একজন আরেকজনের সঙ্গে মিশছে তখন দুটির কন্ডিশনটাকে এক হতে হবে দ্যাট ইজ দি কন্ডিশন উইচ ইজ ক্রিয়েটেড থ্রু at the conscious level. Consciousness is now playing a role in driving the matter towards the material unity or material disunity. Therefore, the consciousness and matter works hand in hand, and there is a reciprocity between. Sometimes the conscious entity takes the form of a conscious living entity.
The absolute consciousness takes a form and becomes a life. The absolute consciousness, when it becomes a life, it can have two components, matter and non-matter, the consciousness which is connected with the matter. Now, this is again connected with the absolute consciousness. একটা একটা জীবনের মধ্যে যে চেতনাটা আছে, সেই চেতনাটা এখন জীবনের মধ্যে যে জড় অংশগুলো আছে বলে পরিচিত, সেইগুলির সঙ্গে চেতনা যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন যুক্ত হয়ে যাচ্ছে, এটা ইয়োর হাতে, এটা ইট ইজ ইন ইয়োর হ্যান্ড, whether you want to drive it towards God or not. If you wish to, you can. If you don't wish, you can't. কিভাবে হবে সেটি? যার মধ্যে সেই চেতনাটা সঠিকভাবে হয়েছে, যে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস করে মানে কি? কথায় বিশ্বাস করে তা নয়। বিশ্বাসটা কথাই নয়, মানে someone announces that I believe in God and I believe in God absolutely and God is my priority in life. এ থেকে কিছু বোঝা গেল না। কেউ একটা বললো, তাতে কিছু বোঝা গেল। When it comes to the application of that, then you really understand. Shankaracharya had a conversation with Acharya Padmapad, his disciple. Padmapad was absorbed in the meditation of God, but he was actually absorbed in the meditation of his master Shankaracharya. Because he gave him a thought that Prajna, or the wisdom of God, wisdom of the Supreme, is the presence of Supreme. So he discovered the wisdom of Supreme. He was unable. So he sat in meditation and he was, trying to have the wisdom. And he was unable to understand what is wisdom. Prajna কি সেটা বুঝতে পারছে না। প্রজ্ঞা কিছু বুঝতে পারছে না, কিন্তু সে আস্তে আস্তে তার গুরু শঙ্করের প্রতি তার মনটি এমন ভাবে গড়ে উঠছে যে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। Shankar came on the other side of a small river, একটা ছিল, একটা ছোট নদী সেখানে বয়ে যাচ্ছে, খুব ছোট নয়, মোটামুটি একটা, মানে ক্যানেল নয়, ক্যানেল থেকে বড় একটা ওই বড় নদীর শাখা। এটা যেখানে বর্ণনা আছে সেটা সম্ভবত কাবেরীর একটা বেশি সেখানে। Shankar is sitting beneath the banyan on the other side. উনি ইচ্ছা করেই আদার সাইডে চলে এসছেন, অন্যদিকে চলে এসে তিনি সেখানে ধ্যানে বসে আছেন। And he's not uttering. শঙ্কর চিৎকার করে কিছু বলছে না। অনেকে আছে তার সঙ্গে, তার যারা অন্য disciples they are there. Shankar is giving a call to Padmapad, who is on the other side of it. Shankar তাকে ডাকছেন, উনি মনেই ডাকছেন, কেউ শুনতে পাচ্ছে না, জানতে পারছে না, but he is giving a call. Padmapad was in a deep meditation on the other side. He heard, shoot the bell. Shankar is calling Padmapadকে, he was calling by his first name. তখনও পদ্মপাদ নামটা দেওয়া হয়নি, তারপর পদ্মপাদ নামটা দেওয়া হলো। Padmapad was actually Aditya. He was from the clan of Surya, Surya Vamsha. So Shankar was calling by his name, and Padmapad had the realization that my teacher is calling me, my guru is calling me. He's my God. He's calling me. So immediately he stood up and started rushing. He just forgot that there is a river in between. Padmapad had reached the other end, rushing through the river, walking over the water of the river, and each step of his moving forward had a lotus leaf supporting his
feet, and Padmapada was on the other side. Shankaracharya said, now you have realized what is wisdom. প্রজ্ঞা কি বলে, প্রজ্ঞা কি বস্তু তুমি রিয়ালাইজ করেছো, তুমি জেনেছো এই বস্তু যা বলা হচ্ছে, এই বস্তু আর অবস্তু দুটি একই, এই বস্তু আর এই চেতনা দুটি একই। চেতনারই আরেকটি রূপ হলো বস্তু। ম্যাটার ইজ আ formation of the consciousness. Matter is not actually disconnect and enemies to consciousness. জড় চেতনার শত্রু নয়। হ্যাঁ, পদ্মপাত্রী উনি বললেন, now get deeper inside your own consciousness. তুমি এখানে এবার বসো, এবার তুমি ভাবনার মধ্যে চলে যাও, এবার তুমি ভেবে দেখো তোমার চেতনায় তুমি ভগবানকে কিভাবে পেয়েছো। How do you visualize God? Padmapada was visualizing Shankaracharya as his God, and it was a Shankaracharya but a non-Shankaracharya. How? He said, I saw you as a light. তোমাকে দেখছি তুমি একটা আলোর অবয়ব হয়ে আমার মধ্যে বসে আছো, তুমি আমারই মধ্যে বসে আছো, একটা আলোর অবয়ব। ইউ আর আ ফরমেশন অফ লাইট। তুমি একমাত্র তুমিই ওখানে আছো, তুমি আলোর অবয়ব হয়ে আছো। I see you as a light, as a body of light. Shankaracharya said, what you have seen, what you have visualized is the right vision of yours. And that's the true identity of the Supreme having regulation on earth. In fact, in theory, you wanted to catch hold of the four philosophies, four theories. There is a saying by the scientists that yes, electromagnetic force has been detected. Only the problem is, the weak nuclear force is yet to be connected to. Actually, they will discover someday that the problem lies with their understanding of the electromagnetic force. It's not with the weak nuclear or strong nuclear force. It's with the electromagnetic one. Why? Because the perception that electromagnetic is a generative outcome of the quantum of masses. The example given by Roger Penrose is when you come to the black hole, it is an absorber that it absorbs. আমাদের শিব সংহিতা এবং কালী তন্ত্র সেখানে পরিষ্কার ভাবে আছে। মহাকাল এগিয়ে চলেছেন সময়ের পথ ধরে, মহাকালী এগিয়ে চলেছেন সেই সময়ের পথে যে রচনাগুলি হচ্ছে সেগুলিকে ধারণ করে। How does it happen? বৈষ্ণদেব যখন শিবের মহিমা বর্ণনা করলেন, তিনি বললেন মহিমা তো হবে না, কুল কিনারা করা যাবে। দেবী সরস্বতী যদি অনন্তকাল ধরে সেই মহিমা বর্ণনা করেন, যদি সাগরের সমান কালী আর হিমালয়ের মতো কলম দিয়েও যদি তিনি অনন্তকাল ধরে সমস্ত কিছুর মধ্যে লিখে চলেন, তাহলেও শিবের মহিমা কীর্তন শেষ হবে। কেন হবে না? কারণ এটা অনন্ত।
তাহলে কালের সৃষ্টি কি কেমন ভাবে চলবে মহারাজ? তাহলে কালো গহ্বর থেকে আসলো? কালী স্বয়ংই গ্রাস করে কালো। কেন না সময়ের সময়ের চাকা ঘুরবে, সময়ের চাকা ঘুরে চলেছে। স্পেশাল থিওরিতে আলবার্ট আইনস্টাইন যে ফানেলটি আইডিয়া করেছিলেন ওই অবধি ঠিক আছে। The future funnel you have to rework on that. It is not an electromagnetic force. It is but a force which is generating out of the content in the form of its conscious existence. Each matter has got its own conscious existence. That is the aura of the matter, that is the aura of life's heat. The light that comes out of is a non-matter, it's a photon, it's a flow of photon, it's a boson particle. The flow of photon boson is not subject to the electromagnetism. It is subject to the flow of energy only. It's the energy in a subtle form collected is the infinite energy creating the thing, and that's why it has got a power to pull down or power to release. একটা সময় দেখা যাবে যে এই যে ব্ল্যাক হোল আছে তার একটা আদার এন্ড আছে, from where it releases this thing like a funnel again. একদিক থেকে সে ব্ল্যাক হোল অ্যাবজর্ব করে নিয়ে এসে একেবারেই শূন্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছে, বাট প্রায়ার টু দ্যাট ইট এগেন রিলিজেস ব্যাক। এটা আমাদের কালের রথচক্র, নটরাজ শিবের সেই নন্দন সেখানেই থেকেই হচ্ছে। তিনি ভাইব্রেশন দিচ্ছেন, সেই ভাইব্রেশনেই জীবন চলে যাচ্ছে, জীবন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। জড়ও সেখানে নেই, চেতনাই আছে। চেতনা কখনো জড়ের ভাবে আছে, জড়ের পরিচয় আছে, কখনো শুধু চেতনার পরিচয় আছে। যখন তিনি শুধু চেতনায় পরিচয় আছেন তখন তিনি ব্রহ্মচেতন, আর যখন তিনি একটা সামগ্রিক অবস্থার মধ্যে থাকতে চাইছেন বোঝাবার জন্য জীবন সৃষ্টি হচ্ছে জড় এবং চেতন মিশে আছে। প্রবলেম হচ্ছে আমাদের মনের মধ্যে হিউম্যান লিবার্টি, মানুষের মধ্যে যে লিবার্টি দেওয়া হয়েছে, প্রবলেম ইজ আউট অফ দ্যাট। এই জন্যই ওই অ্যাডাম স্মিথ বলেছে পশু, এই জন্যই আব্রাহাম ম্যাসলো বলেছে পশু। কেন বলেছে? যে মনটিকে মানুষ এমন ভাবে রিওরিয়েন্ট করছে যে মানুষের মধ্যে ওই চাওয়া পাওয়া ইত্যাদি এগুলোই সব আছে। এগুলোই সব নয়, এগুলো জীবনের একটা সামান্য অংশ। জীবনের বড় অংশ হচ্ছেন ভগবান পরম চেতন, পূর্ণ চেতন। এই পূর্ণ চেতন তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করছেন। যাজ্ঞবল্ক্য শেষে মৈত্রীকে বললেন, হে মৈত্রী, তুমি ভাবছো অমৃত, এটা অমৃতের আশায় যেও না, অমৃতের আকাঙ্ক্ষাও করো না, তুমি শুধু ভালোবাসতে শেখো, ভগবানকে ভালোবাসতে শেখো। সেখানে এমনকি অমৃতেরও আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, এই আকাঙ্ক্ষাও ছেড়ে দাও, সব আকাঙ্ক্ষা ছেড়ে দাও। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল। যেদিন সেই আমি তো চলে যাবে, যেদিন সেই ইগো অফ ইয়ার্স, ego self ceases to exist within yourself, the day when it comes where you don't have the ego self driving you down, rather you have got the cosmic consciousness arising or developing within, blossoming within, that day you will find your life has become a life which is a contribution of the eternal being, and then you drive the life as a life of divinity. And the life of divinity is where you don't have any differentiation between matter and consciousness, because it may have an appearance of a matter, but it's full of consciousness, which Padmapada could visualize. He had visualized Shankaracharya as a body of light. Then you understand, you realize the God the Supreme as a body of light. আলোর শরীর তখন তুমি অনুভব করবে, আলোর শরীর যখন অন্তরের অনুভবে ফুটে উঠবে, তোমার সেই ভগবানকে তুমি আলোর শরীরে দেখছো, তখন চেতনা তোমার জড়ের মধ্যে থেকে চেতনা ফুটে উঠছে। জ্বরটা জ্বর থাকছে না, জ্বরটা তখন চৈতন্যময় হয়ে যাচ্ছে, জ্বরটা তখন সম্পূর্ণভাবে চৈতন্যময় হয়ে যাচ্ছে। হে প্রভু সচ্চিদ অনন্ত পরব্রহ্ম সনাতন, তিনি এই অনুভবের দিকে এগিয়ে যেতে চান, তার অনুভব লাভ করতে।
আমরা এখন একটু বেদমন্ত্র পাঠ করব। ওম বাগ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনঃ মে বাচি প্রতিষ্ঠিতা। ॐ वाग्मे मनसि भावे प्रतिष्ठिता मनः मे प्रतिष्ठित वाचि ममे वाचि प्रतिष्ठिताम् आविहि आविहि मेधि आविः आवे आविर्मेदे आविर्मेदे वेदस्यामा अनिष्टः श्रुतग्मे मा प्रहसिः वेदस्य मानिषः श्रुतमिमा ममेवापुहसिया अनेन वितेन अहोरात्रान् सन्ददामि ददामि वदिष्यामि सत्यां वदिष्यामि तं दिशामि तं दिशामि भवतु तद्वक्तारामवतु वक्रमवतु अवतु मामवतु वक्तारामवतु वक्ताराम् शांति शांति शांति। ॐ ॐ शान्तिः शान्ति शान्ति शान्तिः आकयन्तु मम अङ्गानि वाक्प्राणः चक्षुः ॐ चक्षु श्रोत्रमासः बलमिन्द्रियाणि च सगानि श्रोत्रमथ बलमिन्द्रियाणि सर्वाणि उपनिषदा सर्वोपनिषदाम् ब्रह्म निरकुर्यात् मम ब्रह्म निरकरो निराकरणमस्तु निराकरणमस्तु नमस्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति। शान्ति शान्तिः पूर्णमादः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः ओम सौनो भवतु सौनो पुनोतु ॐ
Karvavahai Savirjam Saviryam Karvavai Karavai Tejasvino Adhitamastu Ma Vidvishabhai Tejasvinavitamastu Ma Vidvishabhai Om Shanti 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 Om Om Shanti 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 Om Shangno Mitra Shangvaru Naha Shangno Bhavati Aryoma Om Shamitra Om Varunah Brahma Shanavati Bharati Adyama Shangno Mitra Brihaspati Shangno Vishnu Rukrama Sanghamitra Indra Brihaspati Prayasti Shanavishnu Shangrama Namaha Brahmane Namaha Devayu Namo Brahmane Devayo Tamiva Prataksham Brahmasim Tvameva Tameva Pratyaksha Brahmasi Brahmani Tamiva Prataksham Brahma Vadishvami Tvameva Tameva Brahmavadisvami Brahmani Satyam Vadishvami Satyam Vadishvami Vitam Vitam Vadishami Satyam Vadishami Tadvakaramavatu Tadvakaramavatu Tatmamavatu Tadmavatu Tu Mamavatu Bhaktaram Om Bhaktaram Om Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Om Bhadran Karne Vishnvam Devam Om Om Bhadram Karneki Vishnuvam Deva Deva Bhadran Pache Mahakshaviyayotra Bhadram Bhadrapasheno Jayatra Makruvyayotra Sirayam Tushtumam Shatanobihi Tishtirangavikshamshtanovihi Tang Yagayu Vashematruvakrutayu Shanti 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 Om Shanti Om Shanti 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 Rakam 2 minutes dhyan karo. Now 2 minutes meditation. 2 minutes dhyan rakho. 2 minutes meditation now.
জয় মা, জয় মা, জয়। আমরা আজ এখানেই বন্ধ করছি। আবার আমরা মিলিত হব আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম বিকেল 5:30 উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকবেন। উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো স্যার প্রণাম নেবেন স্যার, প্রণাম স্যার, উইশ ইউ অল প্রণাম প্রণাম স্যার প্রণাম নেবেন। অল দ্য বেস্ট। ভালো থাকবেন।